Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Swasti Gaur Bhakta Vrinda Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopika Shyama Kunda Radha Kota Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi. All glories to the Son of devotees, all glories to the Son of devotees, all glories to the Son of devotees. All glories to Sri Guru and Sri Guru, and all glories to the Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanandini
Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shanivari Sattvadeshi Sarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasili Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Bhagavan Canto Chapter 11 16. Tatshrupa Bhagavan Ramo Rundan Abhidya Suchama Smaranto Tasya Gunam Stam Stan Nasa Not Rodam Ishvaraha. Translation: After hearing the news of Mother Sita's entering the earth, the Supreme Personality of God was certainly aggrieved. Although he is the Supreme Personality of Godhead, upon remembering the exalted qualities of Mother Sita, he cannot check his grief in transcendental love. Ще добавя там 9-та песен, 11 глава, текст 16. След като чул новините за това, че майка Сита е влязла в земята, Върховната Божествена личност бил със сигурност наскърбен. Въпреки че той е Върховната Божествена личност, спомняйки си за извисените качества на майка Сита, той не можел да спре своята скръб в трансцендентална любов. Lord Ramchandra's grief at the news of Sita Devi's entering the earth is not to be considered material. In the spiritual world also there are feelings of separation, but such feelings are considered spiritual bliss. Grief and separation exists even in the absolute, but such feelings of separation in the spiritual world are transcendentally blissful. Such feelings are a sign of tasya prema avasya ta sobhava, being under the influence of Vladini Shakti and being controlled by love. In the material world, such feelings of separation are only a perverted reflection. Скръбта на Бог Рамачандра, заради това, че Сита Деви влязла в земята, не трябва да бъде приемана за материална. В духовния свят има също чувства на раздяла, но такива чувства се приемат за духовно блаженство. Скръбта в раздялата съществува дори в абсолюта, но такива чувства на раздяла в духовния свят са трансцендентално блажение. Такива чувства са симптоми на тасия према вашятва свабхава. Да бъдеш под влиянието на Владини Шакти и да бъдеш контролиран от любов. В материалния свят такива чувства на раздяла са само отвратено отражение. So this is describing the grief of Ramachandra at the disappearance of Sita. Това описва скръбта на Рамачандра при напускането, изчезването на Сита. But the disappearance of the Lord or the Lord's associates is not like a disappearance in this material world. Но напускането на Бога и на неговите придружители не е като същи неща в този материален свят. In the material world, we have a disappearance of the body, which is often associated with death. В материален свят ние имаме изчезване на тялото, което често се асоциира със смърт. So this means that the jiva has accepted a material body, and due to karma, the body ends at a certain point in time. Това означава, че джива е приела материално тяло и заради карма това тяло в един момент свършва. So we can say that the suffering due to the death of a person is partially due to karma. Може да кажем, че страданието заради смъртта на някоя личност е частично заради карма. And it has to do with a material body. И е свързано с материалното тяло. On the other hand, we see that the Supreme Lord doesn't have a material body, nor do his eternal associates have material bodies. От друга страна, знаем, че Върховният Бог няма материално тяло, и неговите приближители също нямат материални тела.
And they are not subject to karma. И те не са субект на карма. Nevertheless, the bodies seem to disappear. Въпреки това изглежда, че тялото изчезва. So it looks like a disappearance in the material world. Изглежда като също нещо в материалния свят. But actually, we understand that it's only our vision here which is affected. Actually, they haven't really disappeared at all. Но ние разбираме, че всъщност това е само заради нашето виждане. Те всъщност изобщо не са изчезнали. So there's a whole description in the end of the Bhagavatam of how whole of Dwarka disappeared along with its inhabitants. На края на Бхагаватам има цяла дискусия за това как Дварака изчезва заедно с всички жители. And Krishna and Balaram also disappeared. Кришна и Баларам също изчезва. And that disappearance looks very material. И това изчезване и напускане изглежда много материално. Krishna got shot in the foot. Кришна бил улучен в кръка. And we see that the whole of Dwarka went under the water. И целият град Дварака бил изчезнал във водата. But it's described that actually the inhabitants of Dwarka are still there, and Krishna is still there in Dwarka. Но се казва, че всъщност жителите на Дварака са все още там и Кришна все още е там. They're still going on with their activities as previously. Те все още продължават със своите дейности, както и преди. So this is called Aprakata Lila, or invisible pastime. Това се нарича Апраката Лила или невидими забавления. Sometimes the Lord is visible to our eyes, and then he becomes invisible. Понякога Богът е видим за нашите очи, понякога той става невидим. But that doesn't mean he's not there. Това не означава, че той не е там. Just that we can't see him anymore. Просто ние не можем да го виждаме повече. Similarly, it's described that Krishna continues his activities in Vrindavan even now. По подобен начин се описва, че Кришна продължава своите дейности в Вриндавана, дори и сега. Normally, when we go there, we cannot see those activities. Нормално отидем там, не можем да видим тези дейности. But of course, if one were born 5,000 years ago and went there, then possibly you could see, as Akrura saw and many others saw. Но ако си роден преди 5000 години и отидеш там, е възможно да ги видиш, както Акрура ги видял и други. So again, Krishna carries on his pastimes with the inhabitants of Vrindavan, but it's apricot invisible to us. Отново, Кришна извършва своите забавления с жителите на Вриндавана, но те са апракат, невидими за нас. And similarly, the Lord continues his pastimes in the spiritual world. They're also invisible to us. И по подобен начин Богът продължава своите забавления в духовния свят, но те също са невидими за нас. So by his great mercy, the Supreme Lord sometimes appears so that everybody can see him. Заради своята голяма милост, понякога Бог се появява така, че всеки да може да го види. So in this case here, it's described how Ramchandra appeared in the material, then he disappeared. В този случай се описва как Рамачандра се е появил в материалния свят, след това е изчезнал. And similarly, Krishna appears and disappears. По подобен начин Кришна се появява и изчезва. So when the Lord appears in the material world, even the demons can see him. Когато Богът се появи в материалния свят, дори демоните могат да го видят. And then after some time, he disappears. Nobody can see him. Even the devotees cannot see him. И след известно време, като изчезне, тогава никой не може да го види. Дори преданите не могат да го видят. So this manifestation of the Lord, of course, is his mercy to the jivas of the material. И това появяване на Бога е, разбира се, неговата милост за тези души в материалния свят. But he doesn't stay all the time. Но той не остава през цялото време, постоянно. So this is, you say, our misfortune. He's not there all the time. И това може да се каже, че нашето нещастие, че той не е тук при нас постоянно. So the Bhagavatam describes the different avatars of the Lord and when they appear within the material world at specific times. Бхагаватам описва различните аватари на Бога и когато те се появяват в материалния свят в определено време. So the Lord appears and disappears in many different forms. Богът се появява и изчезва в много различни форми. And those different forms have different functions. И тези различни форми имат различни функции. Some are called lila avatars. They come and display pastimes. Някои са лила аватари, те идват и
демонстрират залюблението. Others come with specific purposes, such as the Yuga avatars. А някои други идват с други различни цели, специфични цели, като например юга аватарите. So they come to teach particular Yuga Dharma. Те идват за да проповядват определена юга дарма. And we have the Manvantara avatars, who preside over 71 Yuga cycles. Има също манвантара аватарите, които управляват 71 юги цикли. And of course we have the Purusha avatars, who manifest the material world. Разбира се, имаме Пуруша аватарите, които проявяват материалния свят. And we have the Guna avatars, who are in charge of the gunas of Prakriti. И имаме също гуна аватарите, които отговарят за гуните на Пракрити. So, particularly the Leela avatars and Yuga avatars and the Manvantara avatars, those are the ones that the jivas can see if they're fortunate. Юга аватарите, Лила аватарите и Манвантара аватарите са тези аватари, които дживата може да види, ако е достатъчно късметлив. But even though the Manvantara avatar is still present now, we can't see him. И въпреки, че Манвантара аватарите все още представена в момента, тук в момента, ние не можем да го видим. So presently we have Vamana avatar. He's our Manvantara avatar, but we can't see him. He's somewhere else down in Sutala Loka, whatever. В момента нашият Манвантара аватар е Вамана, но ние не можем да го видим, той е някъде долу в Сутала Лока. So normally we on earth depend upon the Leela avatars and Guna avatars to get mercy. Обикновено ние тук на земята зависим от Лила и Гуна аватарите, за да получим някаква милост. But they appear, they disappear. Но те се появяват и изчезват. So when they disappear, then we're very unfortunate. Докато те изчезнат, тогава ние сме много нещастни. But the Supreme Lord is not cruel to the living entities. He makes some arrangement even when he's not here. Но Върховният Бог не е жесток към живите същества. Той прави някакви, урежда някакви ситуации, въпреки че той, дори когато него го няма. So when the Lord's not there, then he supplies devotees of the Lord. Когато Богът не присъства, той доставя предани. Of course, people can say, well, I want the Supreme Lord, I want devotees, I want to see the Supreme Lord. Разбира се, хората могат да кажат, аз не искам тия предани, искам Върховния Бог. But we learn from the Bhagavatam that the Lord considers the devotees better than himself. Но ние научаваме от Бхагаватам, че Богът приема преданите за по-добри от него самия. And Lord himself is controlled by the prema of his devotees. Самият Бог е контролиран от према, любовта на своите предани. Of course, here we see Ramchandra grieving because his wife has disappeared. Ние тук виждаме Рамачандра да скърби заради изчезването на неговата съпруга, напускането на Сита. Of course, Sita Devi is flooding the Shakti of the Lord, so she disappears. Obviously, he's going to be disturbed. Разбира се, Сита Деви хладини Шакти на Бога и това естествено, когато тя напусне, той естествено ще бъде изяснен. But the Lord is described as being controlled by his devotee, not just Shakti, the consort, but all devotees. Но Богът е описван като това, че той е контролиран от твоите предани, не само от неговите шакти, но и от другите предани. So one of the qualities of bhakti that distinguish it from other processes is that the sixth quality described in the first chapter of Nectar Devotion is that it's Krishna Akarshani, it attracts even Krishna. Едно от шестте качества на бхакти, което ги различават от другите процеси, е описано в първата глава на Нектарът на преданността и той е Кришна Акаршани. Това означава, че това привлича Кришна. Of course, this manifests in an extraordinary way on the level of prema. Разбира се, то се проявява по специален, удивителен начин на нивото на према. So when one has that pure bhakti in the form of prema, then the Lord falls under control of the devotee. Когато преданият има тази бхакти в формата на према, тогава Богът почва да бъде контролиран от преданите. So here in this purport is described prema vasyata svabhava. The nature of the Lord is to be controlled by the prema of the devotee. Тук в този
стих се казва, че природата на Бога е да бъде контролиран от любовта на своите предани. So in other words, the devotee has a very great position in the eyes of the Lord. С други думи, преданият има много издигната позиция в очите на Бога. So we could say, well, yes, that's prem bhaktas, but prem bhaktas are very rare. Normally the bhaktas we find in the material world are madhyamadikas. И ние може да кажем, добре, обаче това се отнася до према бхактите. Те са много редки. Обикновено това, което откриваме в материалния свят, са мадхимадика. However, though the Lord is under the control of the prem bhakta, he is attracted to any form of bhakti, even mixed bhakti. Въпреки че Богът е контролиран от према бхакти, той е привлечен от всякакви видове бхакти, дори от смесената бхакти. So in Bhagavad Gita, Krishna says we have 4 types of devotees, and they're all very dear to me. I love them all. The mixed devotee plus the pure devotee. И в Бхагавад Гита има описани 4 такива типа преданни. И Кришна казва, аз ги обичам всички. И чистия предан, и тези, които имат смесена преданост. And of course in second canto Bhagavatam says, whether you have all desires or no desires or whatever, still you worship the Supreme Lord. It's good. И разбира се, във втора песен на Бхагават там се казва, дори да имаш безброй много желания, или ако дори да нямаш желание, обожението на Бога винаги е добро, винаги трябва да обожаваш Бога. Yeah. And even if it's accidental bhakti, still the Lord is very enthusiastic. И дори ако е случайна инцидентна бхакти, въпреки това Богът е много ентусиазиран от това. So therefore, even if Ajamil accidentally chants the name of Narayan, the Lord is so excited that he takes away all the karmas. И както в случая с Аджамил, който случайно повтори от името на Бога, Богът е толкова ентусиазиран от това, че той му изчиства, унищожава цялата му карма. Of course, according to one's advancement and whatever, the Lord becomes more and more attracted. Разбира се, в съответствие с напредъка на предания, Богът може да стане все повече и повече привлечен. And finally, when one has prema, then the Lord is very much under control. И накрая, когато човек има према, тогава Богът е много силно под контрола на преданите. But when we get higher and higher devotees in prema, then he's even more under control. И обаче, когато имаме все по-напреднали и предани в према, тогава той още повече става So therefore, Krishna is completely under Mother Yasoda's control. He gets tied up, gets punished by him. She can run after him and catch him, whatever. Кришна е напълно под контрола на майка Яшода. Тя може да го завърже, да го наказва, да го гони и да го хваща. And then, with the gopis, then Krishna is under their control completely. И с гопите Кришна е също напълно под техния контрол също. Yeah. So Krishna says to the gopis, I am your debtor and I can never repay that debt to you. Кришна казва на гопите, аз съм ви задължен и аз никога не мога да изплатя моят дълг към вас. You give up more than anybody else gives up, but I cannot give up the same things, so I am your debtor. Той казва, вие се отказвате от повече, отколкото всеки друг може да се откаже. Обаче аз не мога да се откажа от същите неща заради мен. Обаче аз не мога да се откажа от същите неща заради вас. Така че аз съм ви задължен. When I play my flute in the night and you hear that flute, then you give up your parents, you give up your husbands, you give up your children, you give up everything, and you come to me. Когато аз свиря на моята флейта през нощта, вие изоставяте своите родители, своите съпрузи, своите деца, всичките си роднини и идвате при мен. But I never give up anything. I don't give up my parents. I don't give up anything. Но аз никога не съм изоставил нищо. Аз не съм зарязвал моите родители, аз не съм изоставил нищо. So therefore, Krishna says he's completely under the control of the gopis. Това Кришна казва, че той е напълно под контрол на гопите. So, in this way, Krishna is very attracted to devotion in any form. Of course, he's most under control of the highest devotees. But even for those devotees who are in the material world and are not so pure, whatever, the Lord has attraction even for those devotees. Така че Богът е привлечен от всякакъв вид преданост. Разбира се, той е най-силно, той е контролиран от предаността на тези предани в духовния свят, но той е също привлечен от тази преданост на преданите в материалния свят, който може да са толкова чисти и предани. So we had the example of Ajamil. Then there's another example. It's a mouse.
Mouse. Ние имаме пример за това за Атомил и имаме също един друг пример за една мишка. Yeah. So the mouse was in the temple of Vishnu, Мишката била в един храм на Вишну and he was hungry. и мишката била много гладна. And they had lit some ghee lamps in front of the deity and left the ghee lamp there burning to light up the Lord. И те били запалили в храма такива ги лампи, за да светят храма. And then it began flickering and whatever, that began sputtering because the wick was getting shorter and whatever. И понеже кителчето почнало да изгаря и то започнало да пламъка, започнало да припламва и да угасва, да... So the hungry little mouse began to nibble on the wick. И тази гладна малка мишка почнала да гризе кителчето. And then he caught on fire and burst into flame. И той еднъж се запалил и подпалил се. And he lit up the deity. И той осветил божествата. So because of the service to the Lord, he went to Vaikuntha. И заради това служение към Бог, понеже осветил божествата, той отишъл в Вайкунта. So the Lord is merciful even in terms of accidental bhakti. Богът е много милостив, даже в случаите на такава случайна, инцидентна бхакти. We see Gajendra is famous because he chanted prayers to the Lord, but he chanted those prayers because he wanted to get free from the crocodile. И Гаджендра е известен за това, че той е дал молитви на Бога, но той се е молил на Бога за това, защото е искал да се освободи от крокодила. So that's an example of a devotee who is trying to get free of the suffering. Това е пример за предан, който се опитва да се спаси от страдание. Mixed devotion. Това е смесена преданост, не е чиста преданост. But the Lord heard those prayers, and he came directly, and he saved Gajendra. Но Богът чул тези молитви и дошъл директно и го спасил. So even in the case of impure bhakti, the Lord comes. What to speak of people who are sadhakas and practicing uttama bhakti or pure bhakti. Дори в случая на нечиста бхакти, Богът идва. Какво да говорим за садъки, които практикуват устама бхакти? So the Lord, this is the special nature of bhakti as compared to jnana and karma and whatever. Това е специалната черта, характеристика на бхакти в сравнение с другите процеси, като карма и гьяна. So in the 11th canto, Krishna tells Uddhava, I am not attracted to sankhya or yoga or karma or all these processes. В 11-та песен Кришна казва на Удава, аз не съм привлечен всъщност от санкя, от йога, от всички тези процеси. But I am attracted to bhakti. Но аз съм привлечен от бхакти. So therefore, even though the Lord is not present, the devotees are present, and the Lord is attracted to the devotees, and He glorifies the devotees. И въпреки, че Богът не присъства лично, преданите са тук и Богът е привлечен от преданите и Той ги възхвалява. So though the Lord is not present, the devotees are there, and this is a good substitute. Въпреки, че Богът не е тук, преданите са тук и това е една много добра, те са добър заместител. So it is said the normal process of advancement is through mercy of devotees. Затова казва се, че нормалният процес на напредък се случва по милостта на преданите. In rare cases, of course, if you're born when the Lord is present as avatar, you can get His mercy, but normally it is through the mercy of devotees that we progress. Може да се случи така, че ние сме родени, когато има аватара на Бога на земята и тогава може и директно така да получим Неговата милост, но обикновено се случва така, че ние получаваме милостта не на Бога, директно на преданите. And the majority of the devotees are the Madhyamas. И большинството, мнозинството предани са мадьями. And these are the ones who do the preaching work. Това са тези, които извършват проповядването. So these are the devotees who are empowered by the Lord to spread bhakti. Това са предани, с които са упълномощени от Бога да разпространяват бхакти. So by getting the mercy of devotees and adopting that process, then eventually we'll be qualified to personally meet the Lord. И като общуваме с тези бхакти, получим тяхната милост,
тези предани, тогава накрая ще бъдем квалифицирани лично да се срещнем с Бога. So when we attain prema, then we are qualified. Когато постигнем према, ние сме квалифицирани. So the Lord may appear before the devotee. И тогава Богът може да се появи пред предания. Or he may appear internally. Или той може да се появи вътрешно. Or he may take us to a universe where the Lord is performing some pastimes as avatar. Или той може да потегне the in the universe. Some other universe. Може да вземе предания в някоя друга вселена, където той извършва своето забавление. And eventually takes us to the spiritual world. И накрая той ни взема в духовния свят. So the Lord is very merciful, and according to your qualification, He gives whatever is necessary to help you advance and to satisfy you. Богът е много милостив и съобразно с нашата квалификация, той ни дава това, което е необходимо, за да може ние да напреднем и да го удовлетворим. So in this way, the Lord always makes arrangements for the devotees. По този начин Богът винаги прави аранжименти за своите предани. So we should never think that there is any loss. Затова никой не трябва да си мисли, че има някаква загуба. Whatever we need for our advancement, the Lord will make some arrangements. Всичко това, от което има нужда за нашия напредък, Богът ще ни го уреди. He will make some arrangement externally. Той ще направи такива аранжименти външно. So he may make arrangements so we can meet devotees of a certain type. Той ще направи такива аранжименти, че ние да се срещнем с предани от определен тип, вид. If we need certain guidance or certain knowledge, he'll make arrangements so that we can meet those particular devotees. Ако има нужда от определен тип насоки и определен тип знания, той ще направи така, че ние да се срещнем с тези предани, които ги имат. Or internally, he may give intelligence. Или вътрешно той може да ни даде отвътре интелигентност. So the Lord says that in Bhagavad Gita, I give you the intelligence by which you can come to me. В Бхагавад Гита Бога казва, аз давам интелигентността, чрез която ти можеш да дойдеш при мен. And so internally and externally, the Lord is providing help to the devotees. Вътрешно, отвън и отвътре, Богът дава помощ на преданите. So this is something that the Lord does not do for the karmis and the gyanis and the yogis. Това е нещо, което Богът не прави за кармите, за гяните и за йогите. It's described in the first canto when it describes the different stages of bhakti. There it describes how we go through anartha nivritti. В първа песен се описват различните нива на бхакти и там се обяснява нивото анарта ниврити. So how are the anarthas destroyed? Как се унищожават анартите? So there it's described, the Lord is there. Bhagavan is sitting in the heart. He destroys all the anarthas. Богът е вътре в сърцето, Бхагаван е в нашето сърце и той е този, който унищожава всички анарти. So in other words, by the power of bhakti, the Lord destroys all of the obstacles to bhakti for us. С други думи, по силата на бхакти, Богът унищожава всички препятствия на бхакти. This makes the process easier. И това прави процесът по-лесен. He does not sit there and destroy all the obstacles for the karmis and the gyanis and the yogis. They have to struggle and struggle and struggle to get rid of their obstacles. Той не прави това за кармите, за гяните, за йогите. Те трябва самите те да се борят с тези пречки, които те имат. But because the Lord is attracted to bhakti, therefore he gives all of this special assistance to the devotees. Но, понеже Богът е привлечен от бхакти, той дава цялата тази специална помощ на преданите. And this makes the whole process easier and quicker. Това прави целият процес по-лесен и по-бърз. So, therefore, we should always feel ourselves very fortunate to have the association of devotees. Затова ние винаги трябва да се чувстваме много щастливи, затова, че имаме общуването на преданите. And this way, we can advance in our devotional service. И по този начин ние можем да напреднем в нашето преданно служение. So here in this verse, Ramchandra is grieving because of the separation from Sita. В този стих Рамачандра скърби заради раздялата с Сита. But as I said, this is superficial. Actually, they're not separated. Но това е на повърхността само. Те всъщност не са разделени. Because beyond our eyes, actually, they're eternally together. Защото отвъд нашите очи, отвъд нашето зрение, те са винаги заедно.
But temporarily they have periods of separation. Но временно те имат периоди на раздяла. And this is part of their pastimes in prema. И това е част от техните заволения в према. Because separation makes the love stronger. Защото раздялата прави любовта по-силна. So it creates some variety in the love. Защото създава разнообразие в любовта. So actually within the Gaudiya Sampradaya, we take Vipralamba, or the separation in Madhurya Rasa, to exhibit the highest aspects of prema. В Гаудия Сампрадая ние приемаме Випраламба, разделата в Мадури Раса, за проява на най-висшата према. So in that Vipralamba state, the gopis and Radha manifest the symptoms of Mahabhava to the highest degree. В това състояние на Випраламба, Радharani гопите проявяват симптомите на най-висшата Випраламба или раздяла. So the reasons these symptoms manifest is because of their great love of Krishna. Причината, поради която се появяват тези симптоми, е заради тяхната голяма любов към Кришна. Because their love is the strongest, in separation, their feelings of lamentation are the strongest. Понеже тяхната любов е най-силна, затова, когато има раздяла, техните симптоми и чувства на раздяла са най-силни. So, this lamentation from the material point of view, we look at it and it looks very contradictory to happiness. От материална гледна точка, това чувство на раздяла изглежда много противоположно на щастието. But it's a temporary manifestation. Но е временно проявление. And it is followed by coming together again. И това е последвано от срещите. And then there's great bliss. И тогава има много голямо блаженство. So in this way, what appears to be lamentation is resolved into greater bliss. И по този начин това, което изглежда като скръб, води до всъщност до по-голямо блаженство. This does not happen in the material world. Това не се случва в материалния свят. If it were so in the material world, no one would leave the material world. Ако беше така в материалния свят, никой нямаше да иска да се напуска материалния свят. If we had our separation, then we had more happiness when we met. Then everyone would be very happy in the material world. We wouldn't need a spiritual world at all. Ако ние имахме в материалния свят раздели и след това, когато се съберем заедно, сме още по-щастливи, тогава нямаше да има нужда от духовния свят. Никой нямаше да напуска материалния свят. So suffering is not automatically followed by greater happiness in the material world. It may be followed by greater distress and suffering. В материалния свят страданието не е автоматично последвано задължително от още по-голямо щастие. Напротив, може да бъде последвано от още по-голямо страдание. So the nature of prema is it always resolves into higher and higher bliss. Природата на према е, че тя винаги води до по-голямо и по-голямо блаженство. So that is for the Lord, he gets greater bliss, and also for the devotee, he gets greater bliss. Това важи за Бога, той получава по-голямо блаженство и също преданите получават все по-силно блаженство. Okay. You mentioned that the jnanis and yogis, they struggle with their anarthas, and the Lord destroys devotees' anarthas personally. Why then we experience devotees after many years of practice, they still struggle with basic attractions and attachments? Well, we have this process of anartha nivritti, which is a gradual process. Въпросът е защо след като Богът помага на преданите да унищожава анартите им, защото тогава виждаме, че има предани, които след много години на практикуване на бхакти все още се борят с такива основни анарти. И отговорът е, защото анарта ниврити е един постепенен процес. If there's no aparadhs, then quite quickly the anarthas are dissipated. Ако няма оскърбление, тогава доста бързо анартите биват унищожени. For that reason, Ajamil got rid of his karmas past, present, and future because he didn't have any aparadhs. Поради тази причина Аджамила се освободи от своята карма, минала, настояща и бъдеща, защото той не извършва никакви апаради.
So, of course, that was accidental bhakti. If we do deliberate bhakti with no aparads, then our advancement can be very quick. Това, разбира се, била така инцидентна бхакти. Ако ние извършваме целенасочена бхакти, тогава нашия напредък без апаради, тогава нашия напредък ще бъде много, много бърз. If we have aparads at the present or from previous part of our life, or even previous lifetimes, then it slows the process. Ако имаме апаради от момента или от преди, или от предишните животи, тогава това ще забави процеса. So therefore, we have these different stages: anartha, nivritti, nicharuchi, asakti, bhava, and then prema, in which we get less and less and less anarthas. Затова ние имаме тези нива от шрада до према, в които има все по-малко и по-малко анарта. Yeah. So the karmas are generally annihilated by the end of a sakti period. Кармата обикновено е унищожена към края на нивото асакти. But the effects of aparads continue even in the bhava stage. Но последствията от анартите продължават от апарадите продължават чак до бава. Yeah. So we see in the case of Bharat Maharaj, why did he become attracted to a deer after he had seen Vishnu? Because aparad. Както в случай с Бхарата Махарадж, защото е бил привлечен от този елен, след като е видял Вишну, заради апарада. So this was aparad not at the present, but previous. Sometimes some aparad was there, so that affected his heart in bhava stage, and he became attracted to a deer because of that. И това е било апарада от преди, много преди, и затова в настоящия момент, в настоящия му живот, той е бил, сърцето му е било привлечено от този елен. So that is why we have to be very, very careful of aparad. Затова трябва да сме много внимателни да не извършваме апарада. And of course don't know what happened in previous lifetimes and how many aparads we may have committed. Разбира се, ние не знаем какво се случило в предишните животи и колко апаради сме извършвали. In that connection, I've heard devotees hearing the examples of Ajamil, especially also in the mice, doing accidental bhakti without offense and getting the result. And they were like, so why we do a conscious bhakti and we unavoidably do offenses because it's so difficult to follow, why not just... Well, we can't do accidental bhakti because it's not planned. It's not planned. So you can't intentionally do something which is... You would have faith, in other words, to do that. So he had no faith and it was accidental. That's one thing. The other thing, of course, is you get different effects. So he got his karma destroyed. That was it. So that he can get liberation. But if you want to get to bhava and prema, you can't just do accidental bhakti. It's not going to work. You have to do some pure bhakti to do that. Ако искаш да постигнеш према, не може да извършваме само такава инцидентна бхакти, трябва да извършваме целенасочено бхакти. How to get the mercy of the devotee? Of course, more or less it depends upon our attitude. Как да получим милостта на праведниците, това зависи от нашето настроение. Generally, devotees are willing to give mercy. Обикновено преданите искат да дадат милост. And the problem is whether we can accept it or not. Проблемът е дали ние можем да приемем тази милост или не. So it's described that the Bhakti Lata beach is planted by Guru and Krishna, whatever, but the Lord and the devotees are very merciful all the time, but some people don't accept the seed. Казва се, че Бхакти Лата Биджа е посадена от Гуру в сърцето. Обаче някои хора просто не приемат това семе на Бхакти. We put the seed there, it doesn't grow. Слагаш семето там и то не пораства. So the seed will only sprout in a favorable field. Семето ще порасне само в благоприятна среда. So those jivas that have shraddha, then they will accept the seed and it will grow.
тези дживи, които имат шрада, те ще приемат това семе и то ще порасне. So, of course, generally, after we have the Shraddha, then we can accept the mercy of devotees. Обикновено след като имаш шрада, ние можем да получим милостта на преданите. So the Shraddha and the Bhakti has to be cultivated, and the more we cultivate it, the more mercy we can get, we can accept. Шрада и бхакти трябва да бъдат култивирани, колкото повече ги култивираме, толкова повече милост може да приемем. But of course, it's like in Bhagavad Gita there, Krishna says, when you should have pranipata and pariprashna and seva. В Гита Кришна казва пари прашна и сева. And then the devotee gives knowledge to you, or mercy, whatever. И тогава преданият дава знание и милост. So we do have to have inquisitiveness about the proper things. Don't ask the wrong questions. Ние трябва да имаме, да сме любознателни за правилните неща, да не задаваме погрешни въпроси. And pranipat means there has to be submissiveness. We have to be willing to hear. И пранипат означава, трябва да сме покорни, трябва да имаме желание да чуем. So we have to want to hear, and we have to be willing to hear. Трябва да искаме да чуем и трябва да желаем да чуем. That, of course, is also indicated in Nectar Devotion, which is the first Anga of Bhakti was what Guru Pradasaraya, that we actually surrender to Guru, so we put ourselves in a humble position. И в Нектар на преданността това се описва като първата Анга на Бхакти, Гуру Падашрая, да смирено да се отдадем на Гуру. So if we put ourselves in a humble position, then we admit that we don't have any knowledge. So that way we can receive knowledge. If we don't think we have knowledge, if we think we have knowledge, then we can't receive anything. Трябва да се поставим в смирена позиция и да мислим, че ние нямаме знание, и тогава ние можем да получим знание. Ако си мислим, че вече имаме знание, тогава не можем да получим знание. And then the third element was seva, which means that not only we take the knowledge, but we implement it. We follow the instruction properly, and we implement all the instructions. И третият елемент е сева, което означава, че ние не само чуваме това знание, но го и прилагаме. So in that way, the devotee is eager to impart mercy and knowledge and whatever. Преданият по този начин той винаги има силно желание да дава знание и милост. Maharaj, on what Shraddha depends, how it develops or how it's born? Is it purely personal choice or can it Well, help it from develops outside? through Agyata Sukriti, because if we don't have faith, then we don't seek out anything. So all we can do is get accidental mercy from devotees birth after birth until the jiva's heart or atma begins to change and become favorable to the Lord. Какво зависи Шрада? Зависи от Агята Сукрити. Ако ние нямаме Шрада, тогава ние трябва да разчитаме на случайната милост на преданите и живот след живот тази милост Агята Сукрити тя се натрупва, докато сърцето на дживата не се промени, не стане благоприятно настроено към Бхакти. That's why it's important we also give a lot of Agyata Sukriti to people. Това е важно да даваме също много Агята Сукрити на хората. That's how we preach to the faithless people. Така проповядваме на хората, които нямат вяра. Maharaj, how the Jagannath Rath Yatra festival gives the opportunity to give Agyata Sukriti? Oh, simply by seeing the deity in passing, accidentally, then they get Agyata Sukriti, or they hear the name of the Lord, Hare Krishna, or they get prasadam. That's all Agyata Sukriti. Anything that's related to the Lord, the smell of flower or whatever related to the Lord, then that's Agyata Sukriti for them. Как Ратя фестивала създава тази Агята Сукрити? Просто като хората видят случайно божествата или чуят святото име или мъжът цвет е приложено на Кришна, тогава това създава Агята Сукрити. So like in Malaysia, the Chinese, they don't know anything about Jagannath, but they like flowers and they like fruit. So we give them fruit and flowers from Jagannath and they really like that. Както в Малайзия, китайците там не знаят нищо за Джаганат, обаче или за Ратятра, обаче те харесват плодове и цветя. И ние просто им даваме плодове и цветя и те са много щастливи.